হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। হ্যাপি নিউ ইয়ারের ফটো কীভাবে এডিট করবেন তা আজকে বিস্তারিত দেখিয়ে দেবো। চলুন ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। প্রথমে লাইটরুম অ্যাপটাকে ওপেন করতে হবে। তারপর টিক মার্কটাকে ফলো করুন, সব দেখে যাবেন। এক ক্লিকে কীভাবে ফটো এডিট করবেন তা দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এই পেজটাকে ডাউনলোড কীভাবে করবেন তা লাস্টে দেখিয়ে দেবো। এক ক্লিকে ফটো এডিট হয়ে গেছে, তো এখন আমরা কাম শেষ। এটাকে সেভ করতে হবে। সেভ করে তারপর পিকসার্ট অ্যাপটাকে ওপেন করে এডিট করতে হবে। এখানে যেতগুলো পিএনজি লাগবে সব ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। কিভাবে ডাউনলোড করবেন তা লাস্টে দেখিয়ে দেব। সবগুলো পিএনজি ডাউনলোড করার জন্য ডিসক্রিপশনে যেতে হবে। তারপর পিএনজি লিঙ্ক দেওয়া আছে, সবাই ডাউনলোড করতে পারবেন। ক্লিকে ফটো এডিট করার জন্য প্রথমে আমার চ্যানেলটাকে ওপেন করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করতে হবে। তারপর যে কোনো ভিডিওতে ক্লিক করে
ভিডিওর ডিসক্রিপশনে যে এখানে পেস্ট লিঙ্ক দেওয়া আছে, সবাই ডাউনলোড করতে পারবেন। ডাউনলোড করার পরে এটাকে শেয়ার করতে হবে লাইটরুমে শেয়ার করার পরে এটা কপি করে আপনার পছন্দের ফটোর উপর পেস্ট করে ফটো এডিট করতে পারবেন। তা প্রথমে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর সবগুলো পিএনজিও লিঙ্ক দেওয়া আছে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে, সবাই ডাউনলোড করতে পারবেন।